자, 안녕하세요. Question number 4. 네 번째 질문입니다. 네 번째 질문은 Do you have a pet? pet. 애완동물을 가지고 있습니까? 사실 며칠 전까지만 해도 애완동물이 없었는데 저희 둘째 딸이 햄스터를 하나 샀어요. 그래서 이제는 갖고 있습니다. 그래서 햄스터가 있습니다로 대답을 하겠습니다. Yes, I have a hamster as a pet. I have a hamster as a pet. 나는 햄스터를 한 마리 가지고 있습니다. As a pet. 애완동물로서. Okay? My second daughter bought one a couple of days ago. 저희 둘째 딸이 며칠 전에 하나를 샀어요. My second daughter bought one a couple of days ago. A couple of days ago. A couple of days 하면은 며칠 이런 뜻이죠. 하루 이틀, 2, 3일, 2, 3일 전에 샀어요. The color of the hamster is gray. The color of the hamster is gray. 그 햄스터의 색깔이 회색이에요. 좀 색깔이 독특하더라고요. The color of hamster is 이렇게 하면 되겠죠. 그리고 it's so cute. 굉장히 귀엽습니다. 아, 귀엽죠, 햄스터가. 생경은 귀여운데 나중에 얘네가 아주 옛날에 길러봤는데 좀 싸납습니다. It's so cute, but 하지만 it makes a lot of noise at night. It makes a lot of noise at night. 그 햄스터가 makes 만들어요. A lot of noise. noise는 소음이죠. At night 밤에 소음을 야행성이라서 소음을 많이 만듭니다. 질문이 Do you have a pet? 애완동물 있습니까? 했었을 때 Yes, I have a hamster as a pet. My second daughter bought one a couple of days ago. The color of the hamster is gray. It's so cute, but it makes a lot of noise at night. 한 번 더 해볼까요? Yes, I have a hamster as a pet. My second daughter bought one a couple of days ago. The color of the hamster is gray. It's so cute, but it makes a lot of noise at night. 자, 집에 애완동물이 있는지에 대해서 한번 답변을 이렇게 댓글로 달아주시면 좋을 것 같습니다. 자, 여기까지입니다. 바이바이.